Iko Nini. Episode 116 na kama kawaida like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend. Alafu I think tuanza hii kitu na sad note Kuna video fulani wewe ndio ulishare na mimi. Ilikuwa video ya kamlami kakitandikwa. Yeah. First impressions zako like ulifilaje juu hiyo video? Vile nilicheki tu juu first ilikuwa ni ma screenshots. Alafu stories chini nikajua ni something to do na huyo dem kumchapa. And then kuangalia video sasa yenyewe nacheki vile yuko bloody. Alafu dem yuko hapo anamuita sijui baby. Sijui nini mpaka msana I'm not your baby, look at my face. Alafu ushasikia vile ati reason of conflict ni nini? Ati apparently vile walianza kudate kamlami kalipromise udem kata mjenge hao. So of course they bought a piece of land and they started building. Then his money ran out during the whole building thing. So he hudrat jina believe white skin means money. So inatandika akabuda. Alafu tayari wako na mtoi. So kuna mtoi wao ule na watch madhaki akichapa buda yake. Nacheki. So alafu pia kwa wale watu wanashindwa kwani mlami ni kamlami kamzee. Watu try kuona ni mzee. So and then hata kaa singekuwa mzee sidhani kaa anaweza chapa wewe because zile shit zitamwangukia sasa itakuwa even worse. So ana ni ile design alafu nikaa kuna wase wanajua hii couple. So anasema ati huyu dem hata akishikwa apelekwe kwa makarao aka kamzae kataenda kumbail out. So nikaa ni kitu imekuwa ikigo on and on. So eti ya watu wanini wachaneni tu nayo cause once you go black chocolate inapeleka kabuda mbio. Inakapeleka mbio mbaya. But mazee ile kitu nashindwa ni as much as ndio akishikwa kamseka anaweza mbail out. Is there any type of punishment udem anaweza fanyiwa ile design ajue whatever she's doing is just fucked up like it's not alafu in such a situation muonaga ni poa kuimaliza mapema cause inaweza end with the death of one of them. Cause akabuda pia kanaweza itake two. So jabilo semaga like even numbers have limits. Your design ya most deaf. Akabuda waja kanaweza kuwa tu hivi alafu one day ka snap kadedi show them. Ama udem one day ataitake too far. Nacheki. So hii ni kitu ina need kustopiwa like jana cause kasi hivyo this so, is just wale wasa wana comment hapo nikawa na wajua wa do something about it yani kabla moja ishie. Lakini the next question is if you're an abuser why record? Like hiyo ni kitu moja ile si understanding because nimeziona kadhaa ulicheki gile kabuda fulani kakivunjwa na mamadha wawili like unakumbuka and it's mostly madem ndio record wakichapa machali because I think wanajua consequences ni different na the other way around. The other way around. So question ni why record like hii Instagram na Facebook imetufanya mpaka tunasahau when you're committing a crime because it's a crime. You're not supposed to record the crime. So why record? Sijui. I think hizo numbers these numbers will be I'm going to trend. What's upenda kutrend yani. Alafu ile tumedanganywa ati good publicity or bad publicity is all publicity. Hii ni upumbavu. Lakini place where it gets interesting nini? Unajua who might be the next speaker of the house? Ni mse uchapwa. Naweza kosa heshima pale Metangula. So niko na feel okwe mse wa Azimio I mean za have fun na hii vibaya sana. Unajua huyo itakuwa Mr Speaker saa. So lazima uonyeshe some form of respect. So niza kwa zile za Mr Speaker saa I have a bill that I'd want to table and this is an issue that's close to your heart. An issue that's unajua hiyo design because anaweza katika iko pale ushasikia vile anajichocha Metangula at the end of the third most powerful man in the land. Saizi because I think according to the Kenyan constitution if the president and the deputy president wako like away nitoka incapacitated ama whatever like hawezi perform the next person in line waga the speaker to take over the country. So amekuwa kijichocha hivyo anaenda round akiambia say ndiye atakuwa the third most powerful person
I think he knows why. Yeah. He has the strongest person in the house. Yule anaweza tuma aende akaharibu avuruge watu wako incapacitated. Yeah, take over. Because mi neza have fun na hii ningekuwa tula msewa watu wazimio but hizi mafala ni kazi naga sense of humor. Because me that's one thing ile alafu nizaanza kumtolea zile za Mr. Speaker sir let's make sure that the victims can come out. No more victim shaming. I know you understand what I'm talking about. Because kitu fani ni hata Ruto alimuenjoy. Yeah. Yani sasa nikiona anakatika namwambia like Mr. Speaker sir remember before the president became the president, remember what he said about you, Mr. Speaker sir. We have to stop this, Mr. Speaker sir. Mkatia mbaya yani. But say niko sure alafu pia mazee anaweza kuwa na hard time as much as anasema he's the most powerful. No, I'd have a hard time parliament. Ni vile saizi the one thing I know about ile parliament tunaenda kuwa nayo inaenda kuwa very weak. Because democracy nika ime vile wasana crossover from one side like something has to hiyo ya gava ni judiciary sindio inafaa kudo something about this where like if you lose you lose. Yes. You don't cross over to the other side. Otherwise hakuna haja tu nini tufanya nini elections. Lakini saizi hata kitu ina happen ni wale wasiojua waliwin hata wasiwazimia wale waliwin wale wana feel like Ruto ame win wana cross over to the other side. But I think according to the Kenyan constitution of course no one follows it inakuaga ukicross over unafaa ku resign then you seek a fresh mandate. But no one insists on that. We need to start doing that. Inafaa kufika cause lazima pia to protect democracy kiasi, in that hii side moja cause unaweza stick to hii side ingine alafu vote na hii side ingine cause unajua pia vote waga ni secret to some level. So unaweza do hivyo than hiyo jinga vile ku crossover wanashinda ki crossover. But sasa tukimalizia na Wetangula unajua the last thing ile zamtolea ni gani? Mr. Speaker sir, when your wife stops shining your shoes, Mr. Speaker sir, it's a sign that she's going to abuse you, Mr. Speaker sir. Anaweza katika na mimi naweza mwafogopi atakutafuta unajua he's the third most powerful. Hiyo ni yake hasa nenda kuzimwa na Ruto kuzata si feel like nani anaitwa nani umse mwingine Gachagua hata misbehave vile Ruto ali misbehave na Uhuru. Ruto won't take that shit kuna certain level ya lakini hata mimi tubonge juu hiyo story tulibonga juu the petition kwa the live show alafu a few people took it personal which I totally understand. This is a very emotive issue. Kuna side moja ile ina feel iko aggrieved alafu kuna side nyingine ina feel walishinda clean. Unajua so si tukipatiana views zetu we are not political analysts ama I'm not we just giving views zetu just as the same way you have views is the same way I have my views. The only difference is mimi nimesema zangu wewe sijui unataka kufanya nini na zako ukiona machungu that's where now things start getting kuna kamse fulani kalienda kwa comments after your Friday live yetu kakasema that was the most shallow analysis I've ever seen. Alafu yeye shida yake ilikuwa vile nilisema according to mimi Ruto hapendwi na Central na pia Central hawachukii Uhuru. Nilikuwa nasema according to mimi the main thing the cardinal sin ya Uhuru ilikuwa specifically Raila. And I'm still going to stick to those guns. Like hii kitu tusijidanganye kuna mtu anachukia 2002 kuna msaperi hata mmoja alivotia Uhuru si wengi vile against Kibaki nakumbuka. So in 2002 kila msapa alikuwa like fuck Uhuru we are voting for Kibaki si ndio? Alafu a few years later kila mtu akavotia Uhuru. So it means Uhuru vile mimi najua hakuna mtu anachukia umse. Saizi ni tu ni ile design ulichagua nani katikati ya wase wote. Hata ukicheki vile Moses Kuria akimzushia alikuwa anawaambia like according to the pact oath ya 1969 ya WhatsApp ilikuwa usiwahi vote msana foreskin blah blah blah. So it was about the foreskin. It was not about ati Uhuru ameharibu economy sijui nini kwa sababu wasa wanado bado wanado. Shefuatilia hii page inaitwa Spotagang 254 utacheki jo wasa wanapita hapo na ma Bentley na watu wana pesa jo
watu wana pesa, yani ka hauna do mtu semaga sina pesa do, sema ati Kenya hakuna do So that's number 1. Number 2, hizi stories akina unga and what, let's see if the next government solves them as fast as they said. Everyone says the first 100 days I'll do blah 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 blah. So kuna mse alisema analysis yangu ilikuwa shallow based on that. So ilikuwa mse wa UDA. Alafu on this other side kulikuwa na mse like a close friend of mine. So of course siwezi mtaja out of the respect nini. Yeye alichukua nili dismiss contributions za Raila. Na cheki by saying that Raila did not want it bad enough. I did not dismiss his contributions. Najua like whatever he went through, of course tulikaa hata chini na dota wake. Like we know what he went through. Yeah. We know what mse kama anaitwa nani msengine alitoka na stroke Matiba went through. We know like Moi never used to fuck around. Hata Raila mpaka saizi still bado ile macho moja utia. So I know that. Me the only thing nilikuwa nasema ni I don't think he wanted the presidency because you have to close all the loopholes. And you have to have like a very good propaganda machine. Angalia mse kama mse anaitwa nani Itumbi. Nafikiri Itumbi sinajua from day one was just Ruto damu. I don't think Azimio walikuwa na mseka huyo till last minute. Nacheki. So kulikuwa na hizo zile msana chukua hivi umechukua umse contributions zake zote umezithrow. No mimi sijakataa contribution. Nimesema tu hiki tu kitaka if people are thugging you have to thug as in not even thug. I think the most ile tuko nasema sana ni hiyo story ya kuclose hizo loopholes na agents. Because like if you know this area kutakuwa na overload ya your opposition, you need somebody there to watch what they do because if they are there unacheki. I think hiyo ndio kitu kwa tunasema but kama msali alichukua be different I don't know so but me kama vile nasema my opinion is my opinion and you have your opinion. Tusichukue personal, don't take it personal otherwise tutaumia tu bure. Alafu another opinion ni nani umechukuaje hii story ya Uhuru ati bado hajabonga na nani like we are saying it another time, this is like so many days later. Listen, we are still saying this guy has not congratulated Ruto. I think your bromance ilikuanga hapo hivyo before things got sour. It was a real bromance like a proper bromance like I broke up with my ex over some dumb shit. We are never speaking again. I don't care what it is. Alafu imenikumbusha 2013 unless I'm wrong but 2013 when Uhuru won the presidency nani Kibaki alimtumia motorcade immediately and if I'm not wrong Uhuru was on ilikuwa Thika Road cause hivi akifanya mdomo hivi ni ya 2017 ya 2013 alikuwa somewhere nani alimtumia motorcade immediately the presidential motorcade as the president elect according to I don't know how true this is but according to Twitter bado nani hajatumiwa hiyo motorcade like ilibidi ajipeleke yeye mwenyewe. Of course ameanza kuget like more security more what but hajaanza kutreatiwa vile Uhuru was being treated at the same stage because the only president elect we've had wa hiyo design ni Uhuru because don't forget ya Moi nakumbuka what happened ya mwezi ile nini Uhuru back election ilisha leo kesho msee alikuwa kwa sworn in so nataki so ilikuwa immediate na hiyo ni tricky hata shit zako bado hazijakauka unaweza kaulia uligurumisha kitu hapo last night si ndio je lakini hiyo si ndio poa unajua Lucy akuja atoe Naambia Lucy ndio tunamaanisha nayo fimbo ya nyayo lakini so the only person uleshago through your transition ya president elect having to wait before they are sworn in ni Uhuru. Then Uhuru does this to the second person to go through that who's maybe Ruto because I don't know how the petition will go. Personal opinion, it's going to be thrown out, but that's my personal opinion. Don't take it personal. If he wins, nitakama hapa na nitasema I was wrong and I'll still remind you I didn't study political science in here. Blah blah blah. Sini wananchi tu raia za kawaida. We just happen to have a podcast and we talk shit. It's literally called Iko Nini. Exactly. Hii ni tu barbershop talk. So kama unataka kuingia barbershop zote ukizishia wase wale wako na opinion itakuwa ni tricky. So wewe ningekuwa wewe ni
Ruto najapatiwa motorcade. Mpaka I think saizi. even last time they were both given, sindio? Yeah, because from what I hear, I don't know, like vile umesema, we're not political scientists. I don't really follow this shit. But from what I hear, usually by the time wananini uko Bomas, they already know who has won. So before even they announce, huyo mtu tayari unapatanga ashatumiwa the necessary motokedile anahitaji. That's why ulikuwa unachekiwa, so ulikuwa wanaeka hizo picha za magari zikiwa kwa ao ya Ruto the previous day. It's like the people already knew. So I don't think hii ingine maybe ni formality tu. So hii the current president sasa kupatiana I think ni formality. I could be wrong. I do not know this shit. I do not care. Alafu still tukistick tu hapo, tulikuwa hapa kwa podcast tukiambia wasee Wajakoya was a joke. Tukaambia wasee Wajakoya nini was the new Peter Kenneth. Watu wakakama kwa comments zetu talking shit like he's different, he's going at you don't just write him off. This dude got 60,000 votes. This dude got less votes than an MP somewhere like in Nairobi or some shit. Unajua hivyo? Kuna ma MP walipata more votes kumshinda. Kuna MCAs especially MCAs because MCAs azizi MCAs nakoga tufitu ni tudogo but I'm sure kuna MPs walipata more votes than this guy. So like it was a joke. Even Jemone ule mseni best yetu but he knows it was a joke. This was just a dude who trying to raise his stock because his stock yake rise, so I'm sure maybe there are some perks he's going to get from doing all this. I don't think Sidhani so. Ali spend as much money ka se wengine so lakini packs zake nizazipata tu hiyo place nitoka jita. No, asisemi packs kutoka government but notoriety. Saizi si watu wanajua sura yake, wanamjua. Like before that nobody knew who he was, nobody gave a fuck. Saizi watu wanamjua. So akianzisha hata ka Twitter account. Au chekio beef yake na deputy wake ushaanza kuleta na juu. Na Wamai. Wameleta na juu. Unajua hii party it was a joke from day one. Some of us said it. Watu wakakasirika na sisi. So ilikuwa story ni yeye vile aliendeka Kisumu alisema was come to us ata support Raila. Alafu ilikuwa inajulikana from day one, ilikuwa anasema if he has to choose between Ruto and Raila anaenda kuchoose Raila. Then Wamai on the other side alikuwa na akakama akasema mimi nita support Ruto. So of course the elections happened. After the elections happened, Ruto won. Wamai was literally supporting the winning team. So she stuck to her guns. Alafu Wajakoya kamchorea zile leta za kuja uji-explain kwa nini umego against the party policy sijui nini. Ame reply to online. Una reply tu na tweets. He goes, hisi kuji, this is petty, blah blah blah. So that's the party that people thought stood a chance. And the people who thought it stood a chance most likely didn't even give him votes. Otherwise angepata more than 60. So niggas shut the fuck up. Sindio, nonga tukiambia wase ukitembea tu sikia msena kuambia anavotia Wajakoya juu anaenda kuvotia either Ruto ama Raila. Don't even take them seriously. There are these 60,000 people who voted. And these ones, if you put a gun to my head, nituletu mrasta tu origi. Unajua tuletu mrasta unapataga kwa streets tumesimama hivi. Legalize marijuana. Uto ndio warasta walivotia Ruto. Hizi raya zote zingine hata James Koshi walivotia Wajakoya. Ndio alivotia Wajakoya kwa mistake ati Ruto. Ndio alivotia Wajakoya. Hata James ule msee joti kikanae kwa kona ni za buda jodi vote kweli. But at least maybe cause maybe najua kivote pia kwa polling station lazima make sure umevote hivyo juu. Zinza kauntiwa alafu ipatikane hakuna zero alafu utaji-explain utaji-explain aje. Although kuna kwa gana escape route spoiled votes. So utaulizwa sasa wewe vote yako ilispoil aje na wewe ni mtu unakaa kwa educated unakaa ni mtu unajua rada nini ulifanya. Sasa I ticked this one and not this one, not this one. Nini sana. So that part was a joke. Like tuache upumbavu and next election there's going to be a new one. Let me ask you a question. With the kind of policies he had, the way he spoke and everything he was supporting, if he ran for governor Nairobi, does he stand a against chance? somebody else, does he stand a chance? No. Okay, governor. With that popularity, because
with a big party he stands a chance like governor with UDA ama governor with Azimio angeperform better than anaitwa nani mse Igafe. Is that a bigger trophy for you than running for president and just not getting anything? Sindio and actually think he'd make a good governor. That's the funny that's thing. What I'm saying because nikabudaka anajua vitu zake and I think this is also one of those things where you can start a joke and then the joke goes too far and then you just stick with the joke nacheki and maybe at some point you start believing in the hype. Najua pia hiyo happenigi unasikia swa kwa Jacoya the 5th unajidanganya hey, I can maybe actually win this shit then Kenyans are still Kenyans wataenda tu ile default settings it just goes back to the bullshit so kuna hiyo story alafu macha tubonge ya science. So according to science salt can kill you like putting salt on your food. I think we already knew that but not maybe to the extent you're about to tell me. Your shit atito to just having a meal and then taking some salt and you're making that shit get like have a taste that can kill you. And then thinking what can't kill me because this is now bullshit. Chakula ina salt. Like, do you enjoy that shit? So why don't give me information I don't need. Kuna vitu kiambwa this can kill you because even sugar can kill us and we take that shit every day and we know it's bad for us but now sugar at least ukiniambia niache sugar ambia niache salt. That's like telling me never to eat food because food without salt I'd rather take tea without sugar than food without salt. So again we're just podcasters not scientists but from what we know about salt na high blood pressure I think it's once hiyo nini yako imefika to that level ndio salt inakuwa dangerous where you can't control it but everything in moderation it's good. It's like I can't say salt in moderation is good because but it just makes your food tastier. So if it's going to cut my life down by let's say 3 years I'm going to eat some salt because hiyo miaka tatu you know because shit happens but saa kuna wale wasesa imefika extreme ile design hiyo spoon moja inaweza mean the difference between you going next year and going now. So kuna hizo alafu najua kitu kayo saa inazafanya lazima niulize place kama Japan ile watu wanaishi up to 110 years kwani watu tumiagi salt? I'm sure they use salt. Okay, so you know like every other food nafikiri kuna supplements so for Japanese a lot of their salt itakuwa ni from soy sauce. Okay. But hapa hivi sidhani ukiekea mse soy sauce kwa food hata enjoy vile because yes iko salty kiasi but it's not the same but hiyo ni kwa vile pia tumezoea hiyo salt because tungekuwa tumeanza na soy sauce from day one and then kuna kuagana hizi sea salt which I think zote zinakuagana a degree of you know how severe it is because even sugar sikuna time ulikuambiwa sukari sijui imetoka kwa sugar nini ukikula sugar can be different from processed sugar like this scientists every year they learn something new and they tell us so we just go with the alafu I've seen fat people live up to 90 najua like exactly you never know exactly story nini tuachane tuna you kuna zile like there's so much information that uko like wacha ni ignore this ni whatever this lakini sasa the next story nataka tubonge juu yake ni a common sense story so there's this 34-year-old woman who's half Saudi Arabian half Canadian decides to go to Saudi Arabia and decides to tweet about women's rights. Like let's be serious, how does that end? Like even hata before nikwambia how it ends, how do you think this ends? Badly. Like how do you go to Saudi Arabia and be like, you know what, women around here need rights? Like there are women in there who are okay with what's happening. In fact wao ndio watakufight because hiyo ndio culture yao vile wamegrow so as time goes vitu zita change but let them come from them. You can't come from outside and history ya like vile America uambia gatu you're coming to fight for your freedom. Nani alikuambia nahitaji your freedom? Nani ambia
Aze ukamsa ile kuna kitu imepatikana Uganda. No, I feel bad for Uganda. Too much gold. Hiyo gold wamepata. Soon watakuja kufreeiwa. We're coming to free you from the bondage. Si ndio? So haka kama kadem ni so alikuwa ameenda holiday first of all to Saudi Arabia. So hiyo ni kitu moja nashindwa nayo. Utendaje holiday Saudi Arabia? Like umekaa tu chini pahali alafu ukaamua like unajua nini? Naenda holiday Saudi Arabia. Like kuna Dubai, Seychelles, kuna places ukienda, kuna kama tuseme kama unataka stories za Warabuni, yes. Kuna Qatar, kuna Dubai. Alafu ukiwa hizo places, just shut the fuck up about women rights. Just go climb that tall building, sit somewhere, take a picture, enjoy yourself, go to the bathtub, take a bath, do everything, come back home, and then start tweeting from here. That can even help. It's going to help more because you're free. You can tweet more. Unacheki. That's if your country itself, hizo tweets zako zina go through. Because we have blocked. Unacheki. So kuna hiyo story, alafu pia unaiangalia from ile perspective ya sawa umeamua lazima utweet juu ya women rights. Think about it. If in Saudi Arabia mother waga lazima basically seek permission even from her own male kid. Unajua hivyo? Like to go a certain distance. Like kuna ama hiyo ni Afghanistan. There is a certain distance ile like always enda peke yako. Alafu kuna ile tu just normal ile tu umeamua nataka kwenda kwa mall, you need a male companion, like someone to accompany you. Unacheki. So there's all this bullshit. You've lived dem alikuwa na live in Brito, si Canada. Ameishi Brito, alafu so umekuja kuleta hii this walk shit huko. Don't do it. Na nini yake yeye mwenyewe ni Mwarabu. Ni Mwarabu. But sasa unajua amekuwa jail for how long for tweeting? Alitweet? Yes. 34 years. 34 fucking years. So alitweet. Unajua mimi niko nafikiria alienda huko akaanzisha like alitweet. Warabuni una tweet kwa nini? Like wake up, slap yourself, go to sleep. Shit. Unajua all this time nafikiri eti aliorganize ka group waende sijua ka match mahali. The most insecure man in this world is the Arab man. According to me, the most insecure. Those dudes atakagi ujinga. Tumekuja hapo una tweet nini? Wao wanafikiri ati alido some shit. Ali tweets mbili I think. 34 years. They jailed her for 9 years. Alafu wakaona itoshi, wakamwongeza another 25, so amefungwa for 34 years. And I'm sure hizo jela za huko si eti Scandinavian. Si mchezo. Alafu ile jua hakuna hata AC mnawekewa, mtadedituka like probability atatoka huko akiwa live ni low sana. But it all comes back to and that. Then nationality ni British. I think sa alikuwa British citizen. So but unajua what happens with Saudi Arabia, like you think like if the world was not the Western world was not hypocritical, no one would deal with Saudi Arabia. People are still nini unitonga like watu katwa vichwa. No one would deal with such a country, but the fact that wako na oil, blah blah blah, alafu saizi bado like the oil industry it's so big that otherwise tukiacha kutumia oil kesho, of course now people will start treating Saudi Arabia like it's Saudi Arabia for what it is. So kuna bullshit, but why tweet? As in najua kuna watu walizaliwa fucked up countries, just know. Kwa walizaliwa Afghanistan hata ufai kulia, mtu yanafaa tu kutoka kwa vagina akiscream like you're fucked. Najua kuna hizo shit like kama umezaliwa Uganda and you have by the way, kama umezaliwa huko hivyo na umegrow up huko hujaona the outside, usually you're conditioned, you're okay with it to some extent. Wale watu kutoka nje ndio wanakuja kuona ni mbaya na rudi huko sasa ndio. Kama tumezaliwa North Korea alafu uende South Korea, of course utafeel vibaya. So ukitoka North Korea uingie South Korea, don't go back to North Korea, because you'll be like what if hapo ndio shida inaanzia je, like usianze ujinga. Ni the same way because si uachiwa na watu wengi wa diaspora
ungekuwa US siku za Moi ungeletea ujinga hapa freedom of expression ungeshangaa ama hata ungeanzisha podcast ito Iko Nini. It's like you have to use your like everything at the right time at the right yeah kusata China ichekagi na watu icheki hiyo story ya kuna billionaire China amekuwa fined 8.1 billion dollars alafu a few things inasemekana ati alikuwa naiba from people but kuna watu wanasema that's just bullshit he was just like he got a little bit political amekuwa nini 8.1 billion fined 8.1 and then jail for 13 years I think he's a billionaire hapa mamilionea hata hapa Kenya kabla ingie jela ni shida so kuna zile levels lakini ile kitu tunasema jo kama Saudi Arabia usiende just watch where you are inaitoga read the room it's simple read the room ukiona uko kwa room hauwezi uko Kigali Rwanda just do what everything they are doing just watch what people are doing do it the way they are doing it ukifika hapa home sasa ndio useme mazee kuna vile wasio hype Kigali but it's not all that Sindio? Pia kuna places chafu hauwezi na Kigali useme like I don't like Museveni uko Kigali but also why don't you like Museveni because he gives Kagame headaches okay that's a good answer lakini because he's been president all this time utashanga so kuna those like different things but sticking with Saudi Arabia of course msawangu alikuwa na fight weekend Anthony Joshua and I knew he was going to lose and I don't know like I feel like an asshole especially sijui kama ndio photo yake moja ilikuwa grabbed na Sky Sports where he's literally crying and I feel like an asshole because unajua I'm not a fighter but unajua sisi mafans ni utbonga fuck you tunakuaga huku nje kwa sideline tukiongea shit so he lost and it's one of those fights where the other dude is just better than you and there's nothing you can do about it like even vile fight ilianza he was punching this dude ungenisikia kama like second round iko like gonga paka kanyaga panya jichocha alafu the 9th round alitandika ka white boy but sasa wacha kaamke the 10th round yani ukiwatch the 9th round na the 10th round it's like a mirror of each other like Joshua ametandika umse amemtandika akamtandika 10th 11th 12th alafu the fact that he's muscular this dude can't do shit because ini kitu moja nani Richard shaniambiaga Richard alikuwa ananiambia like watu just because you have muscle does not mean you are fit it doesn't make sense because of endurance and vitkais so you're a boxer mikono zako lazima zikae hivi we try to imagine like how much all that muscle lazima ishikilie hivi so it reached a level where he couldn't even throw his nini kamtandika and he ended up just losing like that so of course he did a speech which he didn't need to do but najali adrenaline so you can happen alafu the night was not good for Nigeria because pia kulikuwa na kamse kanaitwa Usman Kamaru kamse ka UFC pia kalitandikwa but this time by an American black man so at least that one I can stand because it's that black dude whooping a black dude lakini white people running boxing bana it's somehow sad alafu ya Usman Kamaru ndio alikuwa nafikiria nini like you can't even be sad about that shit somewhere in Kikuyu land hajawezi kwa Usman Kamaru alitandikwa acha Kamaru si alishakufa sajakale kabudaka kalitoa Kamaru kasinga kalidedi sasa wezi kwa Kamaru ametandikwa Kamaru gani Kamaru alishakufa acha ujinga so Usman Kamaru alitandikwa so it was not a good night for Nigeria but then like pia in hindsight niko zile za Joshua alitry unajua like that's just fight awezi win but now we are in the era where white people are running heavyweight boxing so shit I don't even know what the fuck to think about that alafu tutoka hapo umesikia juu Unas wa states Unas alikos accident akadedisha watu 6 she's being charged for murder okay the murder of the 6 people because you know how many crashes alikuwa involved in before nilikuwa nasikia 13
na there was another story behind it that was like disturbing. Like a couple of those kulikuwa kuna ma DUIs. Yeah. So she'd been doing all this dangerous driving. Yeah. Sasa naona kuona kwa koti ukiliona lia nini? Shit. Nacheki like you killed 6 people who had nothing to do with your bullshit. Because alikuwa anajulikana for reckless driving. And alafu kuna alikuwa anasema alikuwa suicidal. That's what she was trying to do. Yeah. So what do you think about that shit? Maybe your sentence is not enough. Because awase wote unajua hapo kulikuwa kuna msi alikuwa ametulia tu ana hadrive afanyi nini ametulia tu. Kuna demalidedi na mtoi wake wa 11 years old and she also she was still pregnant. It's died like that. Yeah, na chali yake I think. Yeah, so like, no 4 people who just died for no freaking reason. Yeah, charge her for murder, lock her the fuck up. Yeah, because I also feel like hata suicide tunafaa kugama pana rules za suicide. Like if you kill yourself in a way that does not endanger other people. Check like if you survive that shit na ulikuwa try alafu you put other like mimi nimekatika na shit ya fala kuenda kwa building alafu kuruka. What the fuck? Mimi naweza kuwa niko hapo na cross barabara minding my shit. Yeah, then our brains collide. Alafu unajua you stand no chance. Yeah, you aish. Cause hiyo nika umegongwa na unacheki. So hiyo shit ya mafala kuruka kutoka kwa building like I don't feel kuna faa kwa tuna vile hii fala inabembelezwa ikioko tafadhali usiruke tukishatoka si wote kwa njia akisurvive tunatandika kuna mmoja nini Nyayo hapo karibu na Nyayo the same thing ile happen. Mzee alikuwa amepanda juu anaambia wase anaruka nini so wase wako hapo anamwambia wewe nini kama unataka kuruka sijui nini ile happen akasurvive. Mzee alitandikwa before Makarao akamwa msave kumsave ni ile kumshika apelekwe jela sasa but alitandikwa si ndio kwa unataka kutuharibia usinini hicho fanya like there has to be ways where jidedisho kwa hao juu whatever of course na hii to encourage wasewa commit suicide of course that's wrong having suicidal thoughts it's okay it's normal blah 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 so we're talking about the selfishness where you do it and endanger other people. It should be like your own fight usitu involve sisi wengine nacheki and of course because if you're involving other people it means you're super selfish nacheki like unataka kuenda pali uanze kucrash gari because what's the difference between you and a suicide bomber? Ushaisikia mtu yote akipitia suicide bomber hata wama suicide shooter au wanafanyaga machuo wanaenda na shoot a whole school then we don't pity them the same way we can't pity you if you're endangering other people. Lakini ukinini peke yako of course tuna understand like oh shit you're going through some shit and we can try and whatever that so kuna hiyo story alafu sasa tunakaribia mwisho so wacha tu remind wase like subscribe hit the notification button tell a friend tunatafuta sponsor kumekauka jo Nairobi jo na watu wamenyamaza jo watu wametu jo watu wangu jo kusinyamaze sana jo msifanye tufanye ile kitu ile happen Rome jo ulisikia hii shit ile happen Rome nini ile happen le raya zilienda ku zili hizi shit suona kwa movies raya ziliona banki kwa pale alafu zikaamua kudiga hole so ziko zina diga hole ndio ziende ziingie kwa bank zero kutoka chini but tunajua digging a hole takes engineering it's not just some shit you wake up kapanya alafu na the building just fell on them tunnel ili collapse alafu najua nini piga 911 ya Italy kama ziokoe yani kuna vile shit waga it's just funny shit like unajipeleka afadhali jela kushinda kifo cause the easier thing would be just die hapo so ni ninja moja tayari kwa tunnel ika collapse so vile ili collapse ama best wake walikuwa naisaidia kuiba ndio waka call 911 so of course now they've all been arrested shit. But because I think it has happened somewhere else and it was successful but the people walikuwa involved walikuwa wanajua inaitwaje hiyo plan ya hiyo building so walikuwa wanajua vile kuingia kwa manhole alafu what they needed to dig was not that much but it took them like 6 months and also walikuwa dedicated mbaya siku ni country gani I'll find out kuna shit ka hiyo alafu hata ya Kenya ile happen aje
Kenya pia na think kuna Kenya pia nini wasoli setiwa dem ndio alifanya ikajulikana kuzi sasa ndio wagatrick pia don't give the woman all your plans cuz kuna I think ya thika ni dem ndio alifanya wakajulikana so kuna hizo but him feel like hiyo time nafaa kujua tunnel collapse wewe tunafaa kuwa tumekupatia ka suicide pill fulani kalutameza otherwise kila mtu anaenda jail like how but uzuri wa akina Italy ni the jail sentence like wagi as harsh as like America because America that's a dick up your ass that's like guaranteed like you're going to be anally raped najua ni kuna zile states waga kuna crimes mob zile commit them anywhere but not America me feel hata Russia jail inaweza kuwa better than states jail maze kale kadem maze na feel vibaya Ukraine 9 years lakini huyo dem pia alisahau ni black alisahau kuna vita alisahau vitu mob like country sasa hiyo lazima ukue tu rada kila kitu unafanya juu saizi mazee ukiangalia mse wana try ku exchange na yeye yani ni real criminal a proper criminal unacheki lakini sasa Russia they have all the cards afu nisikia nani anataka kuishi huko Rodman Rodman amejichocha so last time aliendaga Saudi Arabia alienda North Korea hako kwa mtu amekuwa kitoa hizo za I know Putin and Putin knows me alikuwa nafaa kuishia Putin ni different I don't know if atanini Putin anaweza do pia ni dick measuring so Putin anaweza amua like I know what black people are going through in Russia and in America so just take her I think Putin just kuonyesha ile like fuck Biden fuck everyone else but hiyo story yake ya nini ya alichukua ringi ya msee nani Putin alichukua ringi ya msee kamseka ni owner wa NBA team or some shit like former owner so unacheki vile wao waga na zile ring zile waga specifically made for them so msee alikuwa Russia anaonyesha na ring nani Putin akaichukua nikaa naiangalia na kaeka kwa mfuko sasa hiyo unacheki the red army iko around mzee alisema ni Russian ama South American ni South American but in Russia what the fuck are you doing hiyo ringi kaeka tu kwa mfuko ati mzee alisema tu aliafukam kutengeza tu replica wezi itisha mjua naweza what ring alafu there's nothing you can do about exactly so kuna hiyo bullshit but vile tunaambia watu jo like easy countries especially if you're black of course be extra careful it like goes out to everyone everywhere just and if you want me usema the most important thing sale unaenda country ile si yako ni kujua law zao just know what they like and what they don't yes then just move accordingly ukiona kitu how like once umefika hapa you have all the tweets you can tweet all that bullshit but ukiwa huko anything can happen maze so hata nini I think like hata tukibonga juu vitu kama even women rights of course you can't talk about women rights in Arab countries like even in Africa also you have to know where you're tweeting from like if you have to tweet bullshit about women rights you can tweet it in Uganda but wezi tweet in Rwanda unajua hivyo like as much as Museveni is full of shit I think Ugandans wagana freedom of expression najua waga wamewaachia like mnaweza ongea mavi au ongea mavi hata ukienda tuko comments za Madhaka Stella Nyanzi tu Uganda tuko hapo like this Rwandese is making us suffer nikwambia u believe Museveni ni Rwandese so utaona wakibonga shit juu yake kabisa but of course elections hata zidu zilanataka but in Rwanda you're not allowed to talk shit about Kagame so there's a difference lazima ujue these countries that's why utapata mse kama hata Boni ameongea mbaya sana juu ya Kagame I've never seen him in Rwanda but yu bonga mbaya juu ya Museveni but yeye uenda UG acheki cause Museveni unajua pia ni kabuda like what the fuck anajua mtongea shit I'll still be president I'll shoot a few of you like unacheki so but nani anaitwa Kagame ni petty jo is petty Kagame anaweza kuset up jo hata anaweza kutumia academ kutoka Rwanda kakukujia jo kakustroke like I like Rwandese girls the next thing unaamka jole kwa movies msomwagiwa maji kifungwa macho hivi nani ni Kagame yuko hapo msoga petty mbaya so lazima ujue hizo nini alafu tukimalizia acha tumalize na ufala the African Tupac wacheki mse
Nimechekiwa mse. Yeah. So mse wanasema he looks like Tupac more than Tupac look like Tupac. Vile namchocha. Shit is bullshit. Kuna vile hata ukiangalia inaitwaje hizo tattoos na body structure kwenda chini ndio unaweza sema alitry kuget ito to six pack tumenona. Unajua kuna six pack zingine wagazime si six pack za ukweli. So akona hizo but sura sikuwa naona anything na Tupac unless nyie mliona me. Okay, I understand why people are saying it, but also like dedicating your life to a dead person. Like I know these commercial opportunities za hiyo, but still atiniseti mpaka matatu nimejiandika Thug Life in Africa. Kusisahau hii ni Africa at the end of the day. Makarios naweza kutandika risasi alafu hata angalia tatu wanasema oshaona mtu na akili mzuri ameandika Thug Life kwa mwili acheki. So kuna vitu kaa hizo. Alafu pia nimefeel ni kama Africa iko na hiyo wave ya ile unafanana na mtu then something happens. Jo hata kamseka alikuwa kanafanana na nani na Kevin Hart. Lakini ni mwana huruma jo. Kevin Hart jo alilenga hiyo story. Ngo vile Kevin Hart aliulizwa like, "Hey, will you reach out?" Why? Like, dude, man. He can be your stuntman. Unajua hivyo? Kanza trainiwa kakuweka stuntman. Alafu itakuwa like perfect like a Kevin Hart movie. Lakini I think the saddest story nishaisikia ni akafala kanafana na Harmonize. Juka kanaitwa Hamo Boy ama Hamo. Shisikia kujua kafala kako? Kuna kafala kanafana na Harmonize hapa TZ. Kametry kuget attention ya Harmonize jo. Analengwa. Fala inamlenga. Acha niandike Harmonize lookalike. Speaking of that, kuna mwingine. Drake lookalike. So huyo alianza kukua popular kabisa. Sasa alianza kuwa famous nini, ana make maclub appearances nini. Kuna siku mpaka wameongea na Drake kwa nini, kwa Insta live. And then ameenda club akaanza hizo za ovyo. Mabonso walimwarakisha yani wako wanataka kujua unafanana na nani. Kuna kitu alikuwa anasema hapo hivyo ile ilikuwa ina interfere na what was going on. Kulikuwa kuna tu strip hapo mbele. So badala wasio angalie mademo anze kurusha do wana concentrate na kamse kanafanana na Drake hapa hivi. Amsi alibebwa jikifala inajita Hamora hapa. Unaona tiki yani lipstick kama nini. Buda. I guess that's why Harmonize pia yuko like this. Nah, you don't look like me. Mimi mkiniambia ndio kushozi. What the fuck? Imeweka mpaka afu meteki try kuchapa the same hairstyle. Kuna hizo upumbavu. Lakini now the sad thing is damn. Like what the fuck? Why you marrying a dude who's trying to be like another dude? Like madem pio do vitu zingine za kipumbavu sana. So ufala najita Hamorapa. So like your whole life unaipeg on some other dude looking like you looking like someone else. It's bullshit. Because at the end of the day you're not Hamorapa, you are yourself. Like the end of deal na wewe kama wewe. Because hapo Harmonize atakuwa tu amekulenga anashinda ufala nini anafanya. So ndio upumbavu inaendelea Africa ama ni whatever. I think ni Africa. Because wale wa states I think they just take advantage. Kama ulichekiwa wajuzi like DJ Khaled. Kuna mwingine pia alipiga photos ni dem alikuwa amewaka. Alipiga photos akafurahi then the next morning anaamka iko like what the fuck did I ulichekia shit. Niliona tu ka video fulani hivi akionyesha ati sijui yuko na so I realized baadaye like she was a little bit high. Msalisema another one. So I realized baadaye like hii fala so fiti ya kupatiana ass jongepatiana je. Alafu sasa inaweza kuwa nini? Inaweza kuwa classified as rape. Think about it. Impersonation. I think like if someone hiyo identity theft hiyo inaweza kuwa rap shit ingine ndefu. Lakini si dem akifikiria wewe ni DJ Khaled alafu akupatie juka wewe si wewe ndio ulimwambia juka wewe ulimwambia lakini wewe mwenyewe ndio unajua DJ Khaled why the fuck am I supposed to identity theft
naweza kuwa nafanana nani sijui nani nafanana naye but it's an interesting thing because it's not identity theft, it's you who didn't know how the other motherfucker looks so you assumed I was the other dude. Like I'm saying if she assumed I'm that guy na hakuna kitu nimesema kuonyesha maybe I'm just agreeing with everything she's saying that's cool excuse me but wewe mwenyewe ukisema yes I'm DJ Khaled hizi hiyo nayo unashikwa lakini unajua okay let's bring it close to home so dem afikirie raya fulani ni maybe ni nani maybe Bien so he meets some tall dude this tall dude looks like Bien so the girl is like this is Bien of Sauti Sol I'm going to fuck this dude then this Bien ends up taking her to Kayole that's the first red flag like what the fuck are we going to Kayole for this dude he's a musician he makes his money sindio so the same shit like Kani DJ Khaled you're going to notice through the parking lot so you don't even kueleka in some dingy apartment in New York alafu asubuhi naamka I thought you are I'm going to see you for impersonation sex under false pretense inaweza kuwa interesting sana anyway like we said we're podcasters because kuna wase wengine hapo wanaweza fikiri sasa si tume nini law wote tuna encourage ama tuna nini ukivulia mtu suruali hata kama si yule mtu mwingine si ulivulia yule mtu ulioneo time isikuwe tena ni kesi baadaye hizo ujinga so iwe kwa ni episode 116 vile tumesema like subscribe hit notification button tell a friend jo sponsors wakuje but mwaf mimi niko disappointed kiasi tunaenda kumaliza hii show bila kuongea juu ya nakumbuka last year around this time tulikuwa under a lot of pressure tulikuwa tunaambiwa tunaenda kuwa relegated vitu mob alafu saa hizi vile tunajichocha tunaambiwa tutulie sijui ni kwa nini kumekuwa na hiyo story alafu Manchester wameshinda game ya kwanza tujalala like watu wanaongea game moja atulali na sisi hapo hivyo tuko kileleni tuko jiaumeza kama ugali za ovyo ndio zetu so I don't know like kitu inanibamba ni tunacheza sindio Yesu acheki yani Yesu hakukuja kucheka jo Yesu anafanya Lacazette anakaa vibaya jo yani mpaka because I used to like Lacazette and then sindio jo sasa namsikilia vibaya because he looked like he was doing nothing Yesu jo hacheki kuna vile ali hold ball hiyo bao ya kwanza vile alishughulikia hiyo bao ya kwanza yani hizi bao zetu zimekuwa like Yesu yuko somehow involved like without you Jesus we are nothing yetu ni it literally makes sense so saizi mimi nabambika sana especially nikiangalia ka game ya jana jana tunamaanisha Monday yes Manchester wakicheza na wanasema the best defender in the world alikuwa naimbiwa ile ngoma ya Saliba nani anaitwa nani Van Dijk mamimi zilikuwa zinawekwa hapo alafu nachorewa sijui Saliba I don't even know the tune but but nani anaitwa nani I think ni Klopp I think amefika unajua like the way every manager gets a team and they take it to a certain level and then afterwards the magic ends I think imefika hiyo level like nimekuwa na watch hiyo team and it's either Klopp ameshindwa ku bring out the magic ama Mane was more important than they thought maybe so it's one of the two but ile Liverpool niliona like ikicheza on Monday like even Arsenal hiyo Liverpool kitu chapa nitakuwa like haikuwa yani ile unakumbuka ni Liverpool yani ilikuwaga mpaka Salah looked average yani mpaka nilikuwa shindo like kwani Mane ndiye alikuwa anafanya huko sana ka uko unaonaga Mane alafu Salah unajua hapa ni shida hiyo time ingine tulete Firmino ulete Diego Jota it didn't matter as long as these two dudes were there alafu yeye ana shine huko Bayern special scores diba ngapi so wote tuone vile kataenda cause but ilikuwa ingenibamba sana
jana ka Liverpool angefanya kakitu au sio wabaki huko chini kiasi tutulie kwa saizi hatuwezi pumua mpaka the next game. Yes, ncheki nani alisema we can play fucking football. Msemo mwingine anaitwa Erik ten Hag. Alikuwa anajichocha hivyo but wacha tucheki, najua walishinda game moja, wacha tuone if they go on a run but ni ama alafu pia si tunapatana nao huko mbele. Ile kitu inanishtua na wao sasa tu ni hiyo counter attack. Otherwise could play football. I didn't see football they played. Nini walikuwa useless tu jana. I think nani amefika end of the road. I don't even see him like saizi if I was a betting man I'd bet on Klopp losing his job. Like I've seen Wally struggle against Fulham Crystal Palace. Now waka lose to the bottom of the table. So if I was an Nini because me gonna expect watapula comeback ya design ya City. City wale ni City ni that's a different kile ki Viking jo. Ki Viking hapo unajua kishazoea kitu watu watakubali jo. Haaland vile anatoka wasee anakutoka kama umesimama na yeye the next thing haumuoni. Huwa nini alafu inafanya Norway is a very interesting country because pia hii side yetu kuna kama mseka Norwegian pia kacheki jo. So that Viking blood hiyo nani Odegaard. That Viking blood it's working out. Hata tuone vile kutaenda hii season. So kuna msepia alienjoy Arsenal akasema kitu mbamba Arsenal ni juu ya erosion of expectations. So the fact that we don't go for the title ndio inafanya tumejazika hivyo. So wacha tujazike kwanza. So nasema ile time atajua ni ile time sasa like something happens. Then tutajua like what like if you're able to do a comeback or something like that. So wacha tuone vile itaenda. So but so far tuna enjoy. Bottom of the table wameshinda pia game yao. So naitwa nini jo? Tukimalizia episode 116 kusema Iko Nini.